ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് പ്രകാശ് സാറ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ അവതരണത്തിനായി പ്രകാശ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രകാശ് സാറിൽ നിന്ന് പുതിയ അറിവുകൾ നമുക്കുണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചത് കേട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചോദ്യോത്തര വേളയിലേക്ക് കടക്കാം. പ്രകാശ് സാർ, പ്ലീസ്. താങ്ക് യു ഹരി സർ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഹരി സർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഈ വെളിച്ചപ്പാട് വേദാന്തം മുറിൻ്റെ 5th ഇയർ ഇൻ ക്ലബ് ഹൗസ്. അതിൻ്റെ ഒരു 2025 എൻഡിൽ ഞങ്ങളൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങി വെച്ചതിന് ഹരി സാറിന് താങ്ക് യു. പിന്നെ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഴ്സ്, നമ്മൾ സജു ജി, പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ മോഡറേറ്റേഴ്സും, നമ്മൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇത് കുറേ കാലങ്ങളായി ചെയ്തു വരുന്ന എല്ലാവർക്കും, സമയം കണ്ടെത്തി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക് യു. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പഠന രീതിയാണ്. നമ്മൾ വെറും ക്ലബ് ഹൗസിൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ മാത്രമല്ല, ഇതൊരു ലേണിംഗ് പാത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ ലേണിംഗ് പാത്തിൽ ഹരി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സയൻസിൻ്റെ ഒരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മുറിയിൽ വന്നിട്ട് കുറേ ഡിസ്കഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന് എന്താണ് തെളിവ്, വാട്ട് ഇസ് ദ എവിഡൻസ്, എന്താണ് തെളിവ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുത്ത ഒരു 45 മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ്, ഒരു മോഡൽ തരാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് വേദാന്ത ഓഫേഴ്സ്, അതെന്താ നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഓഫറിങ്? എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ബിയോണ്ട് വാട്ട് സയൻസ് ഓഫേഴ്സ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ജീവപരിണാമം. റൈറ്റ്? ഇത് ജീവൻ, നമ്മൾ ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് അലൈവ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഇസ് ജീവൻ. പക്ഷെ അത് കുറേ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്, മെനി ഫോംസ്. അതുമാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പരിണാമം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ജിയോളജി ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഭൂമി തന്നെ നേരത്തെ ഹരിസർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഇസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച്. പരിണാമം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമി. നമ്മളെ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ്സ്, നമ്മളെ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻസ് തന്നെ ഇറ്റ് കെയിം അപ്പ് ഓൺലി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 135 or some million years ago, 120 million years ago. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ റോക്കീസ് ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക, എല്ലാ മൗണ്ടൻസും അങ്ങനെയാണ് പൊന്തി വന്നത്. 2 ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റ് കൂടി മുട്ടുമ്പോഴാണ് പൊങ്ങി വന്നത്. അതൊന്ന് ഇറ്റ്സ് നൗ മോർ ഓർ ലെസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഫാക്ട്. ഞാനതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഈ പരിണാമം, ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ജിയോളജി. ജിയോളജി എന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്രം. പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്ക് അറിയാം, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് ഓൾസോ ചേഞ്ചിങ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ബയോസ്ഫിയർ, ജീവന്റെ ബയോ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ്, ബയോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈഫ്. സോ ബയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലൈഫ്, സോ ബയോളജി. സോ ഈ ലൈഫ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇസ് ലൈക്ക് സ്റ്റഡിയിങ് ബിഗ് ബാങ്. ജീവൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമിയെല്ലാം എവിടുന്നാണ് വന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡിഡ് ലൈഫ് അറൈസ്? എങ്ങനെ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ജീവൻ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നത്? എല്ലാം ജീവനാണ്. സോ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഓൾ എക്സിസ്റ്റ്? അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് പഠിക്കാം, പക്ഷേ ചിലവർക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കും. അവിടെയാണ് ഈ റിസർച്ചിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത്. അത് മാത്രമായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവർ ദേ വിൽ ഗോ ഡീപ്പർ. പക്ഷെ നമ്മൾക്കും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം. അവിടെ ഒരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ BC-AD എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, ഇപ്പം നമ്മൾ കാലണ്ടർ പറയുന്നത് BC-AD, അതേപോലെ ഈ ജീവന്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് ബിഫോർ ഡാർവിൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഡാർവിൻ. സോ അത്രയും ഒരു വലിയ ലാൻഡ്മാർക്ക് ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു, ബിഫോർ ഡാർവിൻ, ആഫ്റ്റർ ഡാർവിൻ. പക്ഷെ ഡാർവിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആള് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിലോസഫി. ഡാർവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിലോസഫി ആയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ദർ വാസ് അതർ പീപ്പിൾ, 2-3 ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഡാർവിൻ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ സ്ഥലത്ത് പോയി അതിനെ വളരെ വിസ്തരിച്ച് ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് റിസർച്ച് പഠനമായിട്ട് മാറ്റിയത്
ചാൾസ് ഡാർവിൻ. നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ പോസ്റ്റുലേറ്റ്, എ മോഡൽ മാത്രമല്ല, ഹൗ ടു സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ വൺ ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഇറ്റ്. അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴിയിൽ അയാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അതാണ്. റൈറ്റ്. അയാൾ ജനിച്ചത് ഒരു മതത്തിന്റെ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു, ഫ്രെയിം വർക്കിലായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓൾ ദിസ്. ആ ബിലീഫ് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റ്. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഹിസ് റിലിജൻ, മെനി റിലിജൻസ്, ദാറ്റ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓൾ ദിസ്. അപ്പോൾ വെൻ ഹി ഗോസ്, അപ്പോൾ റിലീജിയസ് പ്ലേസിൽ പോകുമ്പോൾ ദ പ്രീസ്റ്റ് ഇസ് ടെല്ലിങ് ഹിസ് ചിൽഡ്രൻ, കുട്ടികളടുത്ത് പറയുന്നു, ദിസ് ഓൾ ഗോഡ്സ് ക്രിയേഷൻ. അപ്പോൾ ഡാർവിൻ വാസ് ആസ്കിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദ പ്രീസ്റ്റ്. If this is all God's creation, did God create each one of these forms? And Darwin found no evidence of that. So അവിടെയാണ് ഈ the split in the world philosophy. നമ്മുടെ വേൾഡ് ഫിലോസഫിയിൽ the big split between post-evolution and pre-evolution, not to study life, but to see what life is. Not as created by something, but as a natural process. ഇതൊരു വലിയ ലാൻഡ്മാർക്ക് ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഫിലോസഫിയിൽ. പക്ഷെ അത് സോഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ദർ വാസ് എ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ബട്ട് ബേസിക്കലി ആ മേജർ ലാൻഡ്മാർക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം ബിഫോർ ഡാർവിൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഡാർവിൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാർവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാം. Because he said, okay, ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്താ? I was reading the Bible. I was looking at all philosophies and asking, where is this life? But I found out what life as it appears in different forms. അപ്പോൾ ആളെ ബുക്കിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ is very interesting. On the origin of the species. അവിടെയും he is not saying on the origin of life. Very carefully worded, on the origin of the species. So why life appears in various forms and how they change. എങ്ങനെ ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു? ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം, അനാറ്റമി പഠിക്കാം. അനാറ്റമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ ബോഡി പാർട്സും അതിൻ്റെ സ്കെലിറ്റനും, ഇല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കലി അതിൻ്റെ ഓർഗൻസും, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി, ഫിസിയോളജി, പിന്നെ ന്യൂറോളജി, ഇതെല്ലാം പഠിക്കാം. എന്തെങ്കിലും എത്രയെല്ലാം ടൂൾസ് ഉണ്ടോ അതുവരെ പഠിക്കാം. പക്ഷെ ഹി വെന്റ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. അത് കടന്നിട്ട് പുള്ളി അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോയി. ഇത് എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം കൊണ്ടുവന്നു. ദി ഓറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ്. അപ്പൊ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇപ്പൊ നമ്മളെ പേര് ഹോമോ സേപ്പിയൻസ്. സേപ്പിയൻസ് സ്പീഷീസ്, ഹോമോ ഇസ് ജീനസ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ഓർഗാനിസംസ്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുടെ ഓർഗാനിസമിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമുക്കിങ്ങനത്തെ ഈ എന്ന് പറയില്ലേ നെയിമിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതാണ് സ്പീഷീസ്. സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേപ്പിയൻസ്, ജീനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോമോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കോക്കനട്ട് ട്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മളെ തെങ്ങ് നൂസിഫെറ സ്പീഷീസ്, കൊക്കോ ഇസ് ജീനസ്. നിങ്ങൾ ഗോതമ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഏസ്റ്റീവം സ്പീഷീസ്, ട്രിട്ടിക്കം ജീനസ്. സോ ഇതെല്ലാം ലാറ്റിൻ നെയിംസ് ആയിരുന്നു. സോ ഇതിൻ്റെ ഓറിജിൻ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈവൻ ദ പേഴ്സൺ ഹു സ്റ്റാർട്ടഡ് ദിസ്, കാൾ ലിനേയസ്, പുള്ളിയും he believed there is a creation. സോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾ ആ സങ്കല്പത്തിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ലൈവായിട്ട്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ട്രാവൽ വിത്ത് എ യങ് ഡാർവിൻ ഹു വാസ് ലിവിങ് ഇൻ എ വേൾഡ്, ആ ലോകത്തിൽ എവ്രിബഡി ബിലീവ്ഡ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ബിലീവ്ഡ്, ഈവൻ ദ സയന്റിസ്റ്റ്. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സയന്റിസ്റ്റ് believed that this species is a creation. അപ്പോഴാണ് ഡാർവിൻ പറയുന്നത്, നോ, യു കനോട്ട് സ്റ്റഡി ദിസ് ബൈ ഐസൊലേഷൻ. നിങ്ങൾ ഒന്ന് മാത്രം അനാറ്റമി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജി മാത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ബൗണ്ടറി സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അവിടെയാണ് ഡാർവിൻ യൂസസ് മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. സോ ഒന്ന് മാത്രം എടുത്തിട്ട് വേർ ഇസ് ദി എവിഡൻസ് ഫോർ എവല്യൂഷൻ ചോദിച്ചാൽ യു വോണ്ട് ഫൈൻഡ് എവിഡൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം അത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് എടുത്ത് കളയാം. ബട്ട് ഡാർവിൻ സെഡ് നോ, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു പെർസിസ്റ്റ്. എന്തുകൊണ്ട്? അതുവരെ ആൾക്കാർ പഠിക്കുന്ന എന്താ? ജീവന്റെ സർജറി, മുറിച്ചിട്ട് പാർട്സ് നോക്കാം, മറ്റത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്സ് പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് ശ്രദ്ധിച്ച് അത് നോമൻ ക്ലേച്ചറിൽ കൊണ്ടുവരാം. ഇതെല്ലാമായിരുന്നു ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്.
a deeper study of life was possible because Darwin said, this is all how it appears. If it is appearing like this, what is really going on? എന്താണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത് അതിൽ? അവിടെയാണ് ഡാർവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോസ്റ്റ് ഡാർവീനിയൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്. അതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ. ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പേ ആൾക്കാർ ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട്, ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷികൾ ഉണ്ടാക്കില്ല, കൃഷികളും മൃഗങ്ങളെ ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഫോമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. കുറച്ചും കൂടെ നല്ലോണം വളരുന്ന ചെടി, കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു പൂക്കളിലെ ചെടി, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല വെയിറ്റുള്ള പശു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് വഴി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ. അത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ആൾക്കാർ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു വാക്ക് എന്താ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഡാർവിൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാക്കിനെ ആൾ യൂസ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെലക്ഷൻ ഇൻ ബ്രീഡിങ് ഈസ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഇൻ സ്പീസിയേഷൻ. സ്പീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓറിജിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം സ്പീസിയേഷൻ. സോ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ. സോ അപ്പോൾ പിന്നെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് എന്താണ് എവിഡൻസ്, അത് പഠിക്കാൻ ഒരു കാരണമായി. അപ്പോഴത്തെ ഡാർവിനിയൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജീസ് ഒന്നും ഇല്ല, റൈറ്റ്? DNA ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊന്നും ഇല്ല. ദർ വാസ് നോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ആൾക്കാർക്ക്. ഇതെല്ലാം അറിയാത്തപ്പോഴും ഹീ കെപ്റ്റ്, പുള്ളിയുടെ മോഡൽ ഓർ അപ്രോച്ച് ടു ദാറ്റ് വാസ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ. ഒരു സംശയമില്ലാതെ he was progressing step by step. അതിൻ്റെ കാരണം അറിയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് നിങ്ങൾ ഓൺ ദി ഓറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ചില ഡയറക്ഷൻസ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. ഒന്ന്, ആൾ കണ്ടെത്തിയത് കുറേ ആൾക്കാർ പേലിയോബയോളജി പഠിക്കും. പേലിയോബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫോസിൽസ്, പണ്ടുണ്ടായ ജീവൻ്റെ ഇംപ്രിൻസ്, പാറകളിലെ ഇംപ്രിൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിലൈസ്ഡ് ട്രീ, ഒരു മരം സ്റ്റോണായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, ഫോസിലൈസ്ഡ് ട്രീസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിൽസ് ഇൻ റോക്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഫോസിൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും മലപ്രദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മലേൻ്റെ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ലെയേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഓരോരോ ലെയറും ഒരു ജിയോളജിക്കൽ ടൈമാണ്. നിങ്ങൾ പാറകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ കാണും, ബൗണ്ടറീസ്. ഓരോരോ ബൗണ്ടറി ലെയറും റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ജിയോളജിക്കൽ ടൈംസ്. അപ്പോൾ ഈ ജിയോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് പേലിയോബയോളജിസ്റ്റ് അവരെന്താ ചെയ്യല്, ഈ പാറകളുടെ ഇടക്കിലെ ജീവന്റെ രൂപങ്ങൾ, പണ്ട് ജീവിച്ച ജീവന്റെ രൂപങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. സോ ആ എവിഡൻസ് അയാൾ അത് അയാൾക്ക് കിട്ടി, അതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ അതിലെന്താ കണ്ടെത്തുന്നത്, ഈ രൂപങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും അഭിപ്രായം എന്താ, ദർ ഇസ് സം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദിസ്. ഡാർവിൻ സെഡ് നോ, ദിസ് ഹാസ് ടു ബി നാച്ചുറൽ. എന്തുകൊണ്ട്? ഭൂമി മാറുന്നുണ്ട്. ഇൻ ദ സെയിം വേ ലൈഫ് ഹാസ് ടു ഇവോൾവ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നില്ലാണ് അയാളുടെ ബ്രില്യൻസ്. ബിക്കോസ് എല്ലാ ജീവനും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ജനറേഷനിലെ നമ്മളെ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ്, കുട്ടികൾ, അതെല്ലാം പാരന്റൽ എന്ന് പറയും, ഇതല്ല ഫോംസ് അല്ല. പാരന്റൽ ഫോം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിൽ കുറേ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് വേരിയേഷൻ. അപ്പോൾ ഡാർവിൻ സെഡ് ഓക്കെ, സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് നാച്ചുറൽ വേരിയേഷൻ. അതല്ലാതെ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി എവിഡൻസ്. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ വേരിയേഷൻ ത്രൂ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. പിന്നെ അടുത്ത ഒരു വലിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹാബിറ്റാറ്റ്. അത് എവിടെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു. ഒരു ജീവനെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും, അത് എവിടെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ ജീവിച്ചു പോകുന്ന എൻവയൺമെൻറ്റും മാറുന്നുണ്ട് ഓവർ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം. അപ്പോൾ പുതിയ ഐലൻഡ് വരുന്നുണ്ട്, പൊന്തി ഓഷ്യനിൽ പുതിയ ഐലൻഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്.
ചില ലാൻഡ് മാസ് സിങ്ക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ചില പാർട്ട് മാത്രമാണ് എക്സ്പോസ്ഡ്. ഇങ്ങനെ ഐസൊലേഷൻ വരും. അപ്പോൾ അടുത്ത വലിയ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ, ഹാബിറ്റാറ്റ് ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ വേരിയേഷനും ഹാബിറ്റാറ്റ് ചേഞ്ചും കൂടി വരുമ്പോൾ സ്ഥലത്ത് സെലക്ഷൻ നടക്കും, ലൈഫിൻ്റെ സെലക്ഷൻ നടക്കും. അവിടെയാണ് ഫിറ്റ്നസ് വരുന്നത്. ഇപ്പം ജീവൻ്റെ അഡാപ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി, അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, അതിൽ എത്രയും ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴും ഏതെല്ലാം സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നതോ അതാണ് അടുത്ത ജനറേഷനായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫ്രെയിം വർക്കായിരുന്നു ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷണൽ മോഡൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈഫ് എവല്യൂഷൻ, ജീവന്റെ പരിണാമം. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മളവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം. പുള്ളി ജീവന്റെ പരിണാമം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ജീവപരിണാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്, ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ്സ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫോം ഓഫ് ലൈഫ്. ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഇൻ ന്യൂ ഡാർവിനിസം. ന്യൂ ഡാർവിനിസം സെഡ്, okay, there is evolution of life, but there is evolution of form of life. Because Darwin never talked about life itself. ലൈഫായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണമെങ്കിൽ in the scientific worldview, not in the philosophical or the inquiry worldview, but scientific worldview, life പഠിക്കണമെങ്കിൽ we have to start with people like Erwin Schrödinger. What is life? He was a physics person, but he was going deep into the question of what is life? എന്താണ് ജീവൻ? So that ആ ബുക്ക് ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് ബുക്കാണ്, What is Life by Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger പറഞ്ഞു life has to have energy pathways. Energy ഇല്ലെങ്കിൽ life won't exist. പിന്നെ what is energy അതെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് you need energy to metabolize. മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ് നടക്കണമെങ്കിൽ, മെറ്റബോളിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോശത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സീസ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോകെമിസ്ട്രി, അതെല്ലാം നടക്കണമെങ്കിൽ യു നീഡ് എനർജി. രണ്ടാമത് യു നീഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ കോഡ്. ആ കോശം രണ്ടായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ യു നീഡ് എ കോഡ്. സോ സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ലൈഫ് ഇസ് എ റെപ്ലിക്കോൺ. ഇതൊരു ഫിസിസ്റ്റിന്റെ വ്യൂ ആണ്, റൈറ്റ്? ദ വ്യൂ ഓഫ് ഫിസിസ്റ്റ് of what is life, to be able to study it. അവിടെയും the life definition is limited by what one studies. So ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ then you have evolution of the different forms of life. Second, the maintenance of life. What is life? Through maintenance. ഇല്ലെങ്കിൽ we say it is dead. Simple language പറയുമ്പോൾ അത് മരിച്ചു, അത് ജനിച്ചു, right? ഈ രണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ വി ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവേ ഫ്രം ദ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓഫ് സം ക്രിയേറ്റർ സഡൻലി പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓൾ ദിസ്. ഇപ്പോഴും ലോകത്തിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ദേ ബിലീവ് ദർ ഇസ് എ ക്രിയേറ്റർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദിസ്. ബട്ട് ഡാർവിൻ took us one step further away from that framework. There is no creator creating this. It's a natural process unfolding in various ways of change. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു question still remains. One question is, so what is life? Not as physics. In pure biological terms, what is life? Darwin studied this also. What is life in its form of existence? പക്ഷേ he could not go further. അവിടെയാണ് he went into പുള്ളിയുടെ ജേർണി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ he went into the descent of man. ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ വന്നു, എന്തുകൊണ്ട്? that is experience of life. So experience of life as a living form, he said, I cannot study it. I can only see the descent of man. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ he got പുള്ളി കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ കുടുങ്ങി. The controversy of who is superior, who is inferior, all kinds of different forms of humans. അപ്പോൾ the Royal Society, അവിടെ severe pressure. Darwin had to agree with it. So പുള്ളി he wrote the book, The Descent of Man. അത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ you'll think that Darwin has that same stigma of a political
or social thinker in evolution. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഡിസെന്റ് ഓഫ് മാൻ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈവൻ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് he says these are all speculations. Even there you see a very sincere scientist who says, okay, these are all speculations, I don't have any evidence for this. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you see a big change in his life. ഒരു വലിയ മാറ്റം. He realizes the societies around him is not aligned with his principle of going deeper into the aspect of how these origins, species origins happen. അതിന്റെ ഡീപ് സ്റ്റഡിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ he said I have to go further. അവിടെ he became a recluse. Recluse എന്ന് പറയുമ്പോൾ he left the societies alone. He started to live in his own gardens. So അവിടെ he became mostly focused on plants. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ plant was not a very important form of study except for crops. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ. Nobody wants to study plants unless and until you want to find some crops or medicine. അപ്പോൾ Darwin in his time knew the value of studying plants. അപ്പോൾ last nearly century, half a century, quarter century, 25 years, fully completed plant world like shift ആയി. He focused on how plants of different forms arise. അങ്ങനെ 4-5 ബുക്ക് അതിൽ he published. So മറ്റേ നമ്മളെ ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ there is the animal life and there is a vegetal life. അതിൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. Animated എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവിങ് ലൈഫ്, anima മൂവിങ്, vegetal growing. So ലൈഫിനെ you can see it through two lenses. And Darwin suggested, നമ്മൾക്ക് suggestion എന്താണ്, as much as you study the anima, the moving animated life, study the vegetal life. Because the vegetal life gives you a different outlook into what growth is and what life is. So he went very deep about what is, നമ്മൾ കുറേ വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യല്ലോ, what is intelligence, what is awareness, what is a response to the environment, what is life from that perspective. And he said, I cannot study life as my own awareness. I don't know how to study it. Very sincere. He said, I can only study life as I perceive it. And so I'm going to study life as anima, that which is moving through the world of insects and other forms. എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ചെടികളെ പഠിക്കുമ്പോൾ you can also study insects. എന്തുകൊണ്ട് പൂക്കളെ ഷേപ്പ്, പൂക്കളെ organs are arranged very similarly to the organs of the insects. Insects, pollinator, flower pollination, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബയോളജിയിൽ. പോളിനേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. ഒരു പൂവും വണ്ടും മാച്ച് ആവുന്നത്, ഒരു പൂവും പൂമ്പാറ്റയും മാച്ച് ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂവും മോത്തും മാച്ച് ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പൂവും ഒരു പക്ഷിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വവ്വാല്, ബാറ്റ്. ഇതെല്ലാം റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ വന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പേസ് ഓഫ് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ ഈ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഡാർവിൻ്റെ ഒരു പ്രൊക്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളി അതിശയമോടെ പറഞ്ഞത് ദി അബോമിനബിൾ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സഡൻലി ദ വേൾഡ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് വിതിൻ എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫ്യൂ മില്യൺ ഇയേഴ്സ്. അയാളുടെ ജിയോളജിക്കൽ റെക്കോർഡിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് the flowering plants had to arise in a few million years, not 100 million years, few million years. Suddenly the planet was rich with flowers. ഇപ്പോഴും ബയോളജിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്, ഹൗ ഡിഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് സഡൻലി അറൈസ് ഔട്ട് ഓഫ് നോ ഫ്ലവേഴ്സ്. ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഇതാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉള്ളത്, പൂക്കളിലാണ് വിത്തുകളുള്ളത്, വിത്തുകളുടെ സൈസിലാണ് നമ്മളെ ഈൽഡും ഭക്ഷണം എല്ലാം അവിടെയാണ്. സോ സ്റ്റഡിങ് ലൈഫ് ത്രൂ ദ വെജിറ്റൽ ലെൻസ്, അതും ഡാർവിൻ്റെ ഒരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. എ ഡീപ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൗ ഡാർവിൻ അപ്രോച്ച് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ലൈഫ് ആസ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ്. പക്ഷെ അതിലെല്ലാത്തിലും ഹി ഷോസ് എന്താണ്, വേർ ഇസ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ. നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും ആ പഠിക്കുന്നതിൽ ഇല്ല ലിമിറ്റേഷനും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ സൈൻ ഓഫ് എ ഡീപ്പ് എൻക്വയറി ഓഫ് വാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ്. എനിത്തിങ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷനിലേക്ക് പോവാതെ ഹൗ ഡു വി ഫർദർ സ്റ്റഡി ദിസ് ഇൻ ടു പ്രോഗ്രസീവ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വിസ്ഡം. അവിടെ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്
ഡാർവിൻ, ചാൾസ് ഡാർവിൻ, നിങ്ങൾ എന്ത് വായിക്കുമ്പോഴും ഗോ ടു റീഡ് ഡീപ്പർ അബൌട്ട് ഹിം. എന്തുകൊണ്ട്? ഹീ ഈസ് എ ഫിനോമിനൽ ടീച്ചർ about what life is, about what life is not, what life is. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ then you come to the next step, because he was still dealing with his past of why do people think there is a creator for life? Why do people think in that manner? First he said because they don't know. They don't know that this is a natural process. So therefore this is worth studying deeply. പക്ഷെ അടുത്തത്, through his relationship with his wife, her sincere devotion to her own religious framework, her ability to grow, raise their children in such beautiful minds. ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ he also had that understanding that it is not what is declared by the religions, but the instructive frameworks of religions. He was not against it. He said, no, I'm not against my wife's principled way of approaching life through her own religious practice. But if she goes around teaching young minds that there is a creator creating all this, I will say no. So he was very clear there. And so, but his clarity led to the way he lived his life, studying to the last few days of his life. Then വേറൊരു character introduce ചെയ്യാം. See, the other character worth studying deeply, അയാളുടെ പേര് ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് എന്നാണ്. So ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് comes almost a century after Darwin. ജെയിംസ് വാട്സൺ, ഇവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് DNA മോഡൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്. They studied what is DNA. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ മാത്രമല്ല, കുറെ ആൾക്കാർ they were trying to find out how ഈ റെപ്ലിക്കേഷൻ, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഈ കോശങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു പഠിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ മോർ ദാൻ 20-30 years. ആ കെമിസ്ട്രിയിലും ആൾക്കാർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഡാർവിൻ, ഈ നമ്മുടെ ജെയിംസ് വാട്സൺ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക്, അവരെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെല്ലാം യങ് റിസർച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ബോത്ത് വൺ ഫ്രം UK ആൻഡ് ദി അതർ US സിറ്റിസൺ. അവർ കൂടി വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, എങ്ങനെയാണ് ഈ DNA സ്റ്റേബിൾ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറുന്നത്? മൈക്രോസ്കോപ്പിനടിയിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോശങ്ങളിൽ വി ക്യാൻ സീ ദോസ് സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓഫ് DNA. അത് DNA എന്ന് അറിയും, സ്ട്രാൻഡ് അറിയും, പക്ഷെ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ. അവിടെ ഈ ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കിന്റെ സ്റ്റോറി ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ ജീവപരിണാമത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് അവർ കണ്ടെത്തിയത്, വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് കണ്ടെത്തിയത്, along with the help of many other evidence, that DNA is a double helix model. അപ്പോൾ ഈ ഡാർവിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ, നാച്ചുറൽ വേരിയേഷൻ, പിന്നെ സെലക്ഷൻ, പിന്നെ ഓറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ്, ഇതെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ വാതിൽ തുറന്നു അവിടെ. ബിക്കോസ് ദ DNA എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ കെമിസ്ട്രിയാണ്. അത് കോശങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് DNA നമുക്ക് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്, പകർന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ദർ വാസ് ആ ഗേറ്റ് വേ തുറന്നത് ദിസ് DNA, ദ മോഡൽ ഓഫ് ദ DNA. അതുകൊണ്ടാണ് DNA സ്ട്രക്ചറിന് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോസ് ഡീപ്പർ. ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് അത് പഠിച്ച പാട് ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ ഈ DNA ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ DNA എങ്ങനെ ഈ കോശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ വാട്സൺ കുറേയും കൂടെ എന്ന് പറയില്ലേ ദ ബയോളജിയിലേക്ക് പോയി. ഇയാൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പർ ഇൻടു മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിലേക്ക് പോയി. മോളിക്കുലർ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോശങ്ങളിൽ DNA ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫിസിയോളജി ഉണ്ട്, കോശങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതെല്ലാം പഠിക്കാം. പക്ഷെ മറ്റേ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ ബയോളജി. അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് പറഞ്ഞു, സോ ഇഫ് DNA ഇസ് ദെയർ, ഈ DNA എങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് മാറി കോശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, മോളിക്കുലർ ബയോളജി. അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് വാസ് അതിൽ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പോയിട്ട്, അയാൾ മാത്രമല്ല കുറെ ആൾക്കാർ, ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് RNA. പിന്നെ RNA എങ്ങനെ ഈ കോശങ്ങൾ DNA ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ദേ ഹാഡ് ടു ഗോ ഡീപ്പർ.
അവിടെ ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. പിന്നെ അയാൾ അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ നിന്ന് പോയി പഠിച്ച് മോളിക്കുലർ ബയോളജിന്റെ ഫീൽഡിന്റെ മെച്യൂരിറ്റി എത്തുമ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, നൗ ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റഡി കോൺഷ്യസ്നെസ്. സോ അയാൾ ലൈഫിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അയാൾ കാലെടുത്ത് വെച്ചു. റൈറ്റ്, ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു മൂവ് ഫോർവേഡ്. പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ലൈഫ് ആസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ത്രൂ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി, ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ, ഇതെല്ലാം ഫൈൻ. ബട്ട് ഹൗ ഇസ് ലൈഫ് അവെയർ, കോൺഷ്യസ്? So Francis Crick in the world of sciences, modern science, എപ്പോഴും പറയുന്നത് cliche word, modern sciences. There's no modern science in ancient science. There's only science. Science is a way of studying things. അപ്പൊ എല്ലാവരും കുറെ ചെറുപ്പക്കാരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയും, in the modern science, there's nothing like modern ancient science. Science is a method of study of what can be perceived. അപ്പൊ അതില് Francis Crick was one of the founders of the biological basis of consciousness. Jeevan, from the concept of life, biological life. What is consciousness? ഇത് ആള് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആള് പറഞ്ഞു, I don't know. I have to start studying from zero. ആൾക്ക് വലിയ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, വലിയ he could have been എന്ന് പറയല്, he could have been the director or some senior എന്ന് പറയല് bureaucrat. But he became a student again. ആൾ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി, he went back into a small lab in California. ആൾ പറഞ്ഞു, I want to study how consciousness works. How does an organism become conscious? അവിടെ അപ്പോഴത്തെ ഫീൽഡ് എന്തായിരുന്നു? ന്യൂറോബയോളജി. അപ്പൊ ന്യൂറോബയോളജി പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ എല്ലാവരും ന്യൂറോൺസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതിന്റെ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ന്യൂറൽ ആക്ടിവിറ്റി, മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ്, ഇതെല്ലാം തുടങ്ങി അവിടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. ഇതെല്ലാം പഠിക്കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആൾ പറഞ്ഞു, ഐ കാൺട്ട് സീ എനിവെയർ ഇൻ ദിസ് വാട്ട് ഇസ് ഹൗ കോൺഷ്യസ്നെസ് അറൈസസ്. ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട്, but everybody is claiming they're studying becoming how cells become aware or how the organism is aware, but nobody is actually using the right tools. They're studying neurons. So Ananda Jayade, as a beginner in the neuroscience community or neurobiology, he challenged the thinkers. He established what is called as theoretical neurobiology. As much as you study practical neurons and neuroscience of how brain works, neurons work, അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you will never get to consciousness. So he established the theoretical neurobiology. അതായിരുന്നു അവർ വിളിച്ചത്. But he said, no, I'm not even going to call it theoretical neurobiology. അയാൾ ഒരു പുതിയ വേർഡ്, ഒരു പുതിയ ഫ്രേസ് ഉണ്ടാക്കി, ന്യൂറൽ കോറിലേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ്. So Crickന്റെ ലൈഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it's not as deep as Darwin, but and the brilliance is very, very interesting. The brilliance of his thinking is that neural correlates of consciousness, not neural causations, because they're very sincere. They're not trying to ഒന്ന് പറയല് സഡനായിട്ട് അവർ ഒന്നും ഇൻവെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. They say how to study this. Darwin പറഞ്ഞു, I don't know how life arises, but I know how different forms arise during change, during evolution. അതിന്റെ കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞു. Here comes another person like Francis Crick. He says, I can't understand what consciousness is, but I can start to study it as neural correlates, that activity of neurons, that which is giving rise to consciousness. But is he trying to explain consciousness? No. So in the sciences, the sincerity is admirable, especially through the lens of these thinkers, not as we read modern science. No. We have to start to see how the science people think about this. But Darwin, I don't know what life is, but I know how it evolves. Here comes Crick says, I don't know what consciousness is, but we can study it. How? Through neural correlates of consciousness. We can start to understand the connection between the biology of consciousness and how consciousness is. What is consciousness? അവിടെയാണ് മേജർ ഫിലോസഫേഴ്സ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? ആസ് മച്ച് ആസ് ഈ സയൻസിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫിലോസഫേഴ്സ്. അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തെ ലാൻഡ്മാർക്ക് തിങ്കർ, വൺ ഓഫ് ദ ലാൻഡ്മാർക്ക് തിങ്കേഴ്സ് അറൌണ്ട് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ Crick
around Crick's time is David Chalmers. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ thinkers ഉണ്ട്. David Chalmers became popular because he called it the hard problem of consciousness. എന്തുകൊണ്ട്? Through the lens of science and philosophy, you cannot go into what is consciousness. You can go into the causations of consciousness, and you can ask, when you are in the actual aspect of becoming conscious as a being, living being, it becomes a hard problem. The limitations of hard problems of consciousness. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വി കൻ സി ഈ ജീവന്റെ പരിണാമത്തിൽ സോ നമ്മൾ ആദ്യം ലൈഫ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ത്രൂ ദ ലെൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്. ത്രൂ ദ ലെൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് എന്താണ് ജീവൻ? ദർ ഇസ് എ റെപ്ലിക്കോൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു എർവിൻ ഷ്രോഡിംഗർ. റെപ്ലിക്കോൺ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എനർജി, നെഗൻട്രോപ്പി. എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് എനർജി, നെഗൻട്രോപ്പി ഈസ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് എനർജി. അപ്പോൾ he defined the physics of life for people who are studying biology through the lens of physics. Darwin comes and defines life as different species that originates. And Crick makes a big jump to ask what is the neural correlate of how life is aware, conscious. പക്ഷെ അവിടെയും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്തായിരുന്നു? He was not looking at life, he was looking at how we become conscious, neural, animal, not the vegetal. So ഇതേ ചോദ്യം, that are the plants conscious? Vegetal, not the animal. Anima means moving, vegetal means growing. അത് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. One is growing, one is moving, but both are aware of its environment. So if both are aware of its environment, then consciousness is not a unique aspect of neurons and human minds and brains. Consciousness is an aspect of life. And all these scientific thinkers, our discussion forums, they are always talking about it. That life is aware, whether it's growing or moving, vegetal, animal. So we are coming to a crucial question. If life is aware and if life is conscious, how do we go further beyond the limits of physics, chemistry, biochemistry, DNA, and then the biology, which is neurobiology, to the next step? How is life conscious? ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? ഫിസിക്സിന്റെ ലിമിറ്റ്സിലെത്തി, കെമിസ്ട്രിയുടെ ലിമിറ്റ്സിലെത്തി, ബയോളജിന്റെ ലിമിറ്റ്സിലെത്തി, ഫിലോസഫിന്റെ ലിമിറ്റ്സിലെത്താൻ തുടങ്ങി. ന്യൂറൽ ഹാർഡ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ്. അവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ തിങ്കേഴ്സിന്റെ കുറേ മോഡൽസ് ഉണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് മോഡൽസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് കോൺഷ്യസ്നസ്? ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അധികം നീട്ടാതെ ഐ വോണ്ട് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്, ഇത് വേദാന്തത്തെ ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു 10 minutes ഐ വോണ്ട് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ ബ്രിഡ്ജ്. ഇപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതെല്ലാം നമ്മളെ ഈ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് 200 odd yearsന്റെ സയൻസ് ആയിരുന്നു, വിച്ച് വി കോൾ മോഡേൺ സയൻസ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ മോഡേൺ സയൻസ്, ഏൻഷ്യൻ സയൻസ് അല്ല. സയൻസ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി, റൈറ്റ്? So now, ഞാൻ എന്താ അടുത്ത 10 minutes I'm going to give you a slightly longer lens of what sciences are. അവിടെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തിലെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാക്കുണ്ട്, ശാസ്ത്ര. ഇത് രണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാനല്ല, ബട്ട് ടു ബിൽഡ് എ ബ്രിഡ്ജ്. എന്തുകൊണ്ട്? ബിൽഡിംഗ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് in the study of all these. Because if you don't know how to build bridges, നമ്മൾ ബയോളജി, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രിയിൽ ബ്രിഡ്ജ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വി ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ മോഡൽ ഓഫ് വാട്ട് ലൈഫ് ഈസ്. ഹൗ ഒരു ജീവന്റെ ഒരു ഫോമിന്റെ ജീവൻ, റൈറ്റ്, എ സ്പീഷീസ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെൻ യു ബിൽഡ് എ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് മിസ്സിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോഡേൺ സയൻസസ്, വാട്ട് വി കോൾ ദ മോഡേൺ സയൻസസ്, വിച്ച് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് 200 years, to the sciences themselves, the Shastra, the word Shastra in Sanskrit.
the discovery of different numbers, the discovery of all kinds of things which are available from the past. അത് നമുക്ക് we cannot completely അത് മാറ്റി കളയാൻ പറ്റുമോ? No, we cannot. But we have to build a bridge. ആ ബ്രിഡ്ജ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും you cannot just go into suddenly declaring something. അവിടെയും there has to be a very careful building of the bridge which allows people to go from the present understanding to things to the more conserved way of having humans having studied this. അവിടെയാണ് we open the lens of humanity. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ വെറും നമ്മളെ സയന്റിഫിക് ടേംസ് മാത്രം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we cannot build the bridge. So what is the next best bridges to study consciousness? അവിടെ Vedanta comes in. It's a bridge. It's not saying that modern sciences എല്ലാം തെറ്റാണ്. No, the modern sciences can take you only to a certain limit of connecting physics, chemistry, and biology, and then philosophy. But how do you study further this aspect of one's consciousness? Vedanta has beautiful approaches there. ആദ്യം ഈ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ Vedanta questions what is life? ജീവൻ. Vedanta, the foundation question, ജീവൻ. What is ജീവൻ? അതിൽ കുറെ philosophies ഉണ്ട്. Some says there is a God creating all this. Some says no, it is arising as the elemental states of everything, of existence. Panchabhuta, right? Everything is arising from elemental states. And then they are changing. And some models say all this arising of forms are only appearances. And they're not connected to the existence of consciousness. So it's a deep study of consciousness. One is that these conscious forms are created. Second is the conscious forms are transforming. മൂന്നാമത്തത്, the conscious forms are simply an appearance of that which exists as consciousness. The conscious forms, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ രൂപങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. Those forms, in the study of Vedanta, they say that those forms are simply an appearance of the existence of consciousness. About the student of Vedanta or the student of science can ask, so what are they pointing to as consciousness? അവിടെ പറയും existence. So ഇവിടെ എന്തായി, the kind of skills you need to study this involves a kind of training also, training your own mental states. എന്തുകൊണ്ട് we are perceiving all this through mental states. So Vedanta takes you deeper, connecting the bridges of what you perceive through the lens of your own study of through the sciences or through your understanding of how practically you use things. നമ്മൾക്ക് സയൻസ് അറിയില്ലെങ്കിലും there are many people who use many things. Even for them, Vedanta opens up this huge gateway to study how you become conscious as a life. So the question, Vedanta and the foundation question, what is life? What is life in Joy Vedanta says, in the perception of things as they appear, yes, life is determined through birth and death. But as experienced, life cannot be contained within the biology and the physics and chemistry of that. It has to be carefully understood as life as becoming aware, as being aware. So life and consciousness is connected. Consciousness is existence. And their life is not something that you put between birth and death, which is fine in biology. To study biology, yes. You put life between birth and death, you study the cells, you look at your own bodies, you say, okay, yeah, this is going to die. But when you want to study consciousness, not a declaration, because a lot of the modern neuroscience people, not Francis Crick, because he said you can't, there's no neural causation for consciousness. He said there is only neural correlations. So I had a student, Christoph Koch, who is the head of one of the biggest brains institutes in
in Seattle, Allen Institute. So Adam, he was confused. For nearly 25 years, he was confused. Adam പറഞ്ഞു, I have to study some brain and understand consciousness. Now they all agree that consciousness cannot be explained through an emergent property of some neurons. So information science, those who study memories, they have to study neural networks. They can't even study neurons. They have to study neural networks. So neural network it's an emergent property of neurons. That is in the biological sense. But if you want to study life as consciousness, not life as biological state, life as a conscious state, you can't reduce neural networks into some emergent property of neurons. You have to start studying neural networks as they remain functional. Because the functional states are not simply some neural activity alone. They are neural activities connected to a state of awareness. A state of awareness is how neural networks are. If neurons are simply resting, then that's not consciousness. That is simply neurons. So when you want to study neural activity connected to consciousness, you need other tools. There are many modern thinkers who have moved away from some neurons creating consciousness. So the neurons cannot create consciousness. ഇപ്പോഴത്തെ modern view of the consciousness studies, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പേരുകൾ പറയാം, ഏതായാലും റീപ്ലേസ് ആണല്ലോ. അനിൽ സേത്ത് in UK, he's the founder of Journal of Consciousness, the scientific approach to studying consciousness. They don't say it is neural activity anymore. Then Carl Friston, who's again a modern neuropsychiatry, one of the founding members of modern neuropsychiatry, who is also in London, Cambridge. They've gone away. They're talking about some statistical model of consciousness. The statistical model എന്ന് പറയുമ്പോൾ the probability of how consciousness arises through perception, cognition. അവിടെ കുറേ statistical models, Markov chains, പിന്നെ ഡോൺ ഹോഫ്മൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ റിസർച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പേര് പറയുന്ന റീപ്ലേസ് ഇല്ലാതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ദം, ChatGPT, ഗൂഗിൾ ദം, ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഇവരെ മോഡൽസിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ that there has to be an essential property of consciousness through which neural networks can be functional, and therefore neurons operating within that framework. എന്തുകൊണ്ട് neuron is just like any other cell. It's made of chemistry and biological properties. But consciousness is not just an emergence of that. The consciousness is experienced through neural states, but where is it aware? In the neural networks, which are held states. നിങ്ങൾ ബയോളജിയിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then you're not studying consciousness. You're studying the biology of becoming aware. And the modern people who study consciousness, that's not the right way to study consciousness. That is one way, but that way will only give you neural activity. Functional magnetic resonance imaging, fMRI, brain mapping of states of some consciousness. All that is neural correlates. So, is there a neural correlate of consciousness which can give rise to neural causations? Ivideയാണ് the science remains still in debate. Some people say yes, we can keep studying the neural correlates and get to neural causations. And the more modern understanding of consciousness is you cannot. Just like Darwin said, you cannot understand life by looking at one form. You have to see many forms. You have to study many things. And then you understand. If you say, oh, this life is created by somebody, you won't agree with it. You cannot agree with somebody saying that, oh, somebody created these forms. In the same way, when you study DNA and all that, if you don't understand that DNA is a code, then you'll say DNA is causing life. You cannot. There's no way. DNA cannot cause life.
DNA can give rise to a code, a coding principle.